Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show. And of course we are the #1 online TV show. I know most of you mmekuwa mkiniuliza, mbona hujawahi tuletea Mama Otis? Kwa nini? So leo ni ile siku niko na FLAQO. Yes. Tukipiga story na wewe. Ukoje? Niko poa sana. Nimefurahia maze. #1 online TV show is here today. Guy, nasikia poa sana. Nasikia poa sana. Mimi nimeamua na kupata hadi nyumbani. Unajua FLAQO me used to think unaishi Kisumu. Okay, what's done by then na stay Kisumu, but the truth is nilihama Kisumu like over 2 years ago. Hadi imagine leo mimi venye unaniza ati uko Kisumu nikakuwa like Eve seriously. Yeah, so mimi ni wa hapa tu. I think background yako ndio inafanya tuone kama uko Kisumu. But then nyumba na stay inakaa the same na yenye nilikuwa na stay nikifanya vines Kisumu. So much didn't change except painting. Kwa nini ulichagua kitu the same mama? Kitu inakuja close. Unajua pia siwezi Mama Otis sasa hizi onekana anaishi kwa nyumba inakaa sijui sink inakaa aje nini, so unajua lazima keep it real. Yeah. Wow, acha tutembee ndani juu mshajua by the way Mama Otis akwangi Kisumu. Mimi nilikuwa ndani yako Kisumu. Ai wewe unafaa kuongoza. Okay, you are very welcome. Sasa tu welcome kama Mama Otis. Mama Otis anaweza tu welcome aje? Muingie wote. But they imagine nikifanya ngeo sauti na sijava the attire na feeling is so awkward. Because one ni tuko two different people lenye machikivenye mimi ni FLAQO. Alafu nikutana na msanii ite Mama Otis niko like the Mama Otis in me na like you don't deserve that name kama hujavaa hiyo nguo. So now I understand. I can see the compa. Wewe ni mtoto baiskeli? Actually hizi ni za kwenda short trips. Short trips kama unataka kwenda shop nini. Mbona uende na gari ama mbona utembee? Shop iko hapa hivi down, so kana dai buy stuff. Unateremka tu nayo. Hey, nafanya mimi sipendi mbwa. No, unapenda tu mbwa? Yeah, mimi napenda tu doggy from actually bro wangu anapenda doggy more than mimi napenda madogi. But I love dogs. Niko na tu doggy tuwili, Koko na Sifa. Ati Koko na Sifa. Sifa ni the Miengs, love Koko ni huyo mboys. So alizaa watu hii manzi. Niko na ma grand kids hapo na nisumbuanga kichwa aje. Ana venye FLAQO na breakio news ati alizaa watu hii ni kama ni mtu. Sinda alizaa watu. Na unaogopa madogi. Acha niwaambie Eve alitoka mbio venye ameoneza madogi. Sijaijua kwani unaogopa madogi? Sana. Hai. Na venye Nairobi imejaa dogs. Guys. Wewe. Unajua mimi naogopa dogi na pia sipendi responsibilities za mbwa. Nikigrow kwetu kulikuwa na mbwa mob. Sasa sijui mnazipikia, sijui mnafagia. Upendi hiyo form? Mbona sasa naifagia? Ilikuwa madogi type gani? Jina depend ni dogi type gani? Sio hizi mzuri, zile zingine mbaya. Sio hizi nzuri. Mbaya ni gani? Tuletwa barabara. Tuletwa kugongwa na magari. Hizo. Awezani. And I can see the body. Bado napiga tizi. Lazima nipige tizi daily actually because nilishajifunga. Mimi nilikuwa na body goal fulani, sijui hata nini linielekeza huko. But nilikuwa motivated tu kwa workout because kuna time fulani nikuja nikanaona. Uliona hiyo picha? By the way, kuna msee nilikuwa napigia story akaniuliza ilikuwa imehappen aje. Unajua mimi hata nikae siwezi jipata nimenona wapi? Siwezi. So unajua mimi nikifanyanga clips, nafanyanga clips kama nimevaa outfits. So msee hizi ona nakaaje. That's why msee hizi jua FLAQO amenonanga ama amekondaga. So mimi nilikuwa naona tu ndani hizo nguo until ikafika point yenyewe nikaanza kuona comments zinaanza kuchange. Unafura sura kwa nini? Jo ati nini yako imenona. So hapo alafu manager wangu pia akanotice akaniambia Buda. So kitu unafaa kujua ni brand yako ni pia venye unakaa. Hapo ndikani hit. Sasa mimi nitadu nini? Nikaamua kuanza kwenda gym. So you are comfortable before? Ulikuwa tu sawa? Mimi sikuwa naona. Honestly, mimi nilikuwa sawa. But wasendo walinifungwa match at that point like, Buda, kuna venye
yenyewe kuna venye unakaa ina mama Otis anaanza kunaona unachiki venye mama Otis anakaa out of nowhere so realize tu Otis ni kimadhe fulani inakaa different. Actually utakuwa umechange perception ya wase za vitu mob. So kuna vitu tu inabidi ni maintain. So mimi nikaingia gym, nikajimotivate pale. Nilikuwa like 86 kgs hiyo time, nilikuwa nimetoka 72 kgs. Nikashoot mpaka 86 kgs. Juu ya quarantine kukaa tu hakuna kitu unadu, ni kukula tu, una imagine. Lakini nyinyi mnakuanga na bahati. Acha mimi sijaifikisha 50 kgs. Kwani wewe ni weight ya sukari? I swear mimi sijai. Hiyo ni weight ya sukari. Sijawahi. But uko tu sawa, at least tuko light. Unaweza fanya backflip. Nini? Nyume. Okay. Soma. Hiyo. Si ndio. Tulikuwa tunafanya tukiwa wadogo. Naweza. Mimi sijaipita 49 kila time. Mi surprise nilikula mpaka nikafika 86. So ikafika point yenye inabidi ni cut easy weight. And how are you able to transform within a very short period of time? Watu ungangana we. By then nilingangana. But weight loss journey yangu nilikuwa nime strategize. Nilieka the first 30 days nataka kufanya the most. So nilitafuta C9 ya kucut weight C9. Kumbe it works. Yeah, it actually works if you're disciplined enough, cause kuna temptations day 1 haujakula alafu umework out, umesweat, umechoka. Day 2 haufai kukula. Day 3 mtu anachoma nyama hapo kando. Like, is it really worth it? So ni venye nilijipush. Day 3 sikuwa nimekula, nimework out nini. Day 4, day 5 ikafika day 9 nilikuwa nimefollow hiyo nini exactly the way they wanted. Then nikamaliza day 9, so ilikuwa ni change to dieting. Nikaanza kula, nikakuwa mtu nakula masukuma pekee na ugali kidogo. You used to take a lot of proteins. I was not taking much proteins that time. Nilikuwa na hydrate tu na nakula ma greens. Nasema kitambo. Kitambo nilikuwa nakula proteins. Proteins, junk, kila kitu yenye iko na mafuta nilikuwa nakula. Nilikuwa idle. Watu wameumbwa different. Juu mimi na proteins. Hawezi? Nakulanga sana. But wewe uko na bahati. Unajua kuna wasenya kuna body zenye unashtukia tu umekula proteins day 2. Una weigh 97. Out of nowhere. So nikaingia dieting. So hapo kwa dieting ilikuwa a little easier cause nilikuwa nimecome from kukanja for long. Then nikaingia dieting. So all I needed to do was na diet hivyo, and I used to go to the gym for like 4 hours. Ninge gym napiga tizi, na sweat na naendelea tunapiga. By the end of 30 days nilikuwa nimecut weight, but honestly it worked within 30 days. Surprise. So after 30 days ikabidi tu kenye nafanya sasa ni maintenance. So after 30 days nikaanza kutumia to slimming teas. Mimi sikuwa najua kama ina work or not, but I think ime work somehow cause nilizidi kucut weight and then nikaanza tu kutone. So nikaika na workout every day for just an hour. Nimeendelea hivyo mpaka saa hii. Bado na workout. Na workout daily. So mi nikiworkout jana, ikifika leo, ile ya jana imeisha. Ya leo ni leo. So lazima ni workout asubuhi. That's how my day begins. Wow, saa ngapi? 6 am. 6 am. 6 am. Okay, so kuna tunaendanga 5:30 wote katika. Mbona watu workout asubuhi by the way mapema? Cause kama uko na stuff za kudu, workout is not a major part. Haifai eat into your day. So ni kitu unafanya before people's day begins. So time people's day begins like semekani 7 ama 8. Your day begins as normal as everybody else. Si ati you 8 ndio unaenda ku work out na eat into your working time nini. Yeah. Wow. So that has been me mpaka leo. Acha tutembee ndani sasa. That was the time yenye tulikuwa tunashangaa FLAQO content. Ni nini inaendelea? Mbona ulikuwa umeamua tulia kidogo kwanza mambo na content? Okay, hiyo time unajua mi by the way kana shoot content, kuna zenye na shooting in advance. Na shoot in advance, so mi Kenya nilikuwa na release hiyo time once ilikuwa stock. The truth is sikuwa naweza shoot hiyo time. So nikaenda nika slow down na content
for a minute hiyo time yenye nilikuwa na try to get myself together. So vitu nilikuwa na post hata sasa hii niko na ma stock to just in case unajua. So sikuwa nimetulia as such but I was not shooting anything. Nilikuwa na post tu zenye nilikuwa already nisha shoot. Okay, you know as a content creator ukiwa ushoot kuna hiyo feeling, kuna venye tu mse ufeel. Nini ilikuwa ina ring kwa mind yako your time you're not doing what you used to do, saizi routine yako imechange all of a sudden? Imechange. But the one thing let me tell you about mimi na nilikuja kulearn with the time is me sinanga pressure kutoa content by the cause me I'm not trying to me sichezangi games za cloud, sichezi game ya relevance, sitaki kuprove anything to anybody venye mimi ni mnoma ama nini. Me content kana ifanya I do it for myself first and then nafanyia the public. So kasi iko poa sitafanya content. Yeah, cause I feel I come first then the people come next actually, because to me art is kitu very personal. Now that's what I can say. You character Mama Otis, it is basically me celebrating my mom while she still lives, right? Same to Ninia Baba Otis. Yeah. So basically I feel it's so close to me. I'm doing it for myself first and then ikitoka huko nje people love it because it's original. You've done it from your heart. You get? Yeah. So wow. Acha tuingie ndani sasa utuambie how you unajua most of us tunashanganga. Hai, FLAQO maana analeta mtu mwingine. Hai, kunaenda aje? I don't know. Yeah. So FLAQO, let's come to creating content. How do you do it? Create content kwangu, I think it comes a little easy because ni based of experience family. Alafu me anything kwangu inakuanga content. Ukiangalia kenye wasa wanafanya on the daily, like mimi naweza kuona kuangalia hivi alafu niko like oh okay, reporters be like so naenda kuandika something on that. So create content one is something that happens on the go. So in a day mimi naweza kuwa naandika like hata 10 scripts. So nimeandika scripts mingi yenye nikifunguanga hivi natafuta tu hii acha nichukue hii ni develop alafu ni shoot. Kuna zingine naandika in advance, kuna zingine nimeandika hata nimesahau nafunguanga like hii niliandika 2019 but inakakali naifanya leo. Yeah, so basically hiyo ndio inakuanga creative process. Most of the time mimi ndio nafanyanga the creative writing. So naandika script. Hizo vitu zenye wase wanaonanga by the especially sijui ati hizo vitu zina happen Mama Otis. Most of them ni vitu zime happen in my life. Mamangu by the ni msetu alikuwa hivyo. Mamangu ni super dramatic. Though the only difference ni like mimi na watching hizo videos niko like yenyewe nimestudy my mom for long cause that exactly what you see, that is just me mirroring my mom. Especially there's a time, to be honest, juzi unajua nikisha posting clip I rarely watch it again, but juzi nichukua time nika watch clip nilido ya madhe akibai nguo mpya saa anachukua ma photos. Nikawatch nikaangalia hadi the way nilikuwa nafanya hizo manini ilikuwa naangalia tu nasema guy, this is exactly how my mom behaves. So basically you mean a mirror what is happening in families. Now unajua I think it's very easy to relate nayo because most people like 99% of people come from families. So it's very easily relatable. Yeah. So hakuna siku yenye una feeling like you are out of content? Yenye kukua out of content kwangu, I'll be honest, ni hard. Ni almost next to impossible for the next I don't know how many years, because mimi nikiangalia content nimeandika tangu nianze, the problem inakuanga kushoot because mimi naandikanga on the daily. Ni kuamka tu kuchagua si leo nifanye hii, si leo nifanye hii. So me sidhani content is a problem per se. Kenya ina need to kukua clever is how you are releasing the content and why unafanya hiyo content. Because me kana nafanya content na post content nikijiuliza in my head why.
why am I posting hii video? Lazima kukuwe na kitu na target. Si ati nataka tu mimi naweza heri ni post video moja in 2 weeks, but I know exactly why I did that video, that specific video. Yeah. Wow. So wewe na content, uko na bahati. But kitu yenye imenishtua ni you actually right. Mimi sijaifikiria unaweza kuwa unaandikanga, nilikuwa nadhani probably la kujanga tu. Actually me I write everything that yenye unaona kwa video. Si ati naingia alafu napiga hapo ma freestyle. Everything yenye na do, it's very intentional. Kila shot yenye wasao naona kwa the screen, everything there is very very intentional because mimi nafanyanga the writing, kila kitu the kufikiria jokes nini then nakuja to my team yenye sasa tunafanya creating, then sasa tunaanza ku brainstorm hapa tuchukue hii angle hapa hivi, I think hii ni nini better hapa, tunaweza fanya split where both way na nani mnaonekana. So it's a process where tunatoka scripting tunaingia sasa tunafanya sasa the before shooting, alafu sasa kuna editing. It's a long process. Alafu usisahau hizi characters zote ni mimi nazifanya, so it's hectic. Exactly. Unawezaje ku execute? I don't know. Let me say inakujanga easy somehow. Inakuja easy because nimeizoea. Ni kama unauliza Cristiano ati unafunganga aje mabao? Ye probably ana find it easy to him na do even I explain. Exactly. I think it might be the same case. I know that feeling. Yeah. Okay, let's come to characters. Of course, nimekuwa nikiona venye tu una grow, una introduce other characters. Do you have a plan of coming up with other characters? Kukuwe na niece, kukuwe na nephew. Kwa characterization naifanya gradually na very intentionally. Na niliamua unajua mimi nafanyanga content, but sisi tunafanyanga content zenye ni family based, mama Otis nini peke yake, but I choose to do that. Choose kufanya hiyo like a lot because it is very important to identify yourself as a brand. Kama corporate wanakam kunibook, what are they booking? Msaki kuja anajua FLAQO anajulikana for what exactly, because I'm nafanya general content. So sizo mama Otis pekee, but it's what exactly is your brand. So kama na come up na hizi characters, nilianza na mama Otis, nika introduce baba Otis, Otis amekuwa constant throughout. Nikacheki nika try sees Otis, then kuna wase apparently wali like, so I can't get rid of that character as much as bado na try kuilearn, sikuwa nime-embrace that much that time. Kuna uncle pale mtu makwaya nini. So siwezi kuwa na introduce characters carelessly because hiyo sasa nitakuwa na sijui nitakuwa na niko over ambitious ama nitakuwa tu sina plan. Kila character yenye kama na develop naangalia what is the end goal ya hii character na develop. So kuna characters zenye wanakamingi kwa skits alafu wanapotea tu because sina plan now. Sijui kuna kama juzi nimefanya a nurse skit. Sasa huyo nurse nitampeleka wapi? Unless nimepata skit nyingine ya hosi. Unless mama Otis agonjeke. Actually so characterization inakuanga very intentional na the end goal Kenya nataka in the long run. Okay, and most of the time I find in Kenya, especially in Kenya, creators wa Kenya, inakuanga hard sana kukuwa na subtitles. Subtitles haikuangi rahisi. But for you, niliona, you introduced subtitles. Why did you come up with that decision? Honestly, nili introduce subtitles because the main reason nili push is there's a kid who came alinok kwa gate. Alikuja na bro wake, so bro wake ananitranslatea Kenya ubwa anasema, so alikuwa anasema sorry, hii si sign language, mimi si sign language. Nimejipata tunafanya hivi. So alikuwa na try ku explain, anasema mimi napendanga Kenya na watch, but inaniuma sana nikiona wasao wanacheka na mimi sielewi. So honestly mimi nilifeel vibaya because nilijieka in that kid's shoes, nikaangalia nikaona yenyewe this is literally being left out. So mimi
hata saa zingine tunavutananga na my creative team wananiambia FLAQO, hii video tumeshoot high quality bana, usichukue uweke uto tu subtitles zenye azija kuwa arranged. Nikamwambia kama tunafaa kushoot, tunafaa kupost as soon as possible, na hakuna that much time ku create subtitles zina kafiti. Mimi nipatieni, mimi nitaweka subtitles wenye mimi najuanga. So every video yenye na release since I think April, kila video lazima ikuange na subtitles. And the important part of hii in creation is art ni kitu, even once everybody is gone, everybody is gone mwenye na live in this time, art still lives on. Kama itakuwa pale YouTube, si Kenyans pekee ndio wanafaa kuona I watch na wana enjoy, because me intention yangu ni na try to tell the African story. Sindo? So 500 years from now, mtu akikuja apate hiyo nini, ata understand what exactly was happening in Africa at that time. Kama haelewi Kiswahili, right? So na translating for international purposes. Alafu also the mindset of people, creators kama wana create content, unabamba wa Kenya, Uganda, Tanzania, nini. But inafika point yenye uko at peak and you'll feel it. Uko at peak and then unahit a plateau. Where do you go from there? Because your content is not appealing kwa international audience. So you need a very big challenge. And mimi nimecheki like the first thing the first move ya kufanya ikue consumable internationally, also ni kuweka ma subtitles. Inasaidia sana by the way. I think creators wanafaa ku embrace your stuff by the way. Since uanza kuziweka, have you seen maybe a difference? Actually napatanga DMs but thank you so much. Makuzo wangu wa Kenya wanawatchingizi stuff, mimi naonanga wanacheka, sielewi nini, but at least right now naweza soma na ni understand nini wasa wanacheka, and actually I find it very funny. And also niko na some fans from tuseme UK, wapi. I normally get so much of these DMs and they keep encouraging me, and I find it very very necessary for creators kuweka subtitles, because goal sio Kenya. Ndio maana creators wana creatingi, then ni kubaki tu hapa Kenya tu, but I think wasa wanafaa kuangalia your stuff. Ndio maana Kenyans mostly hawaendangi international. Juu wase wakuelewi, we ni mfani, but wase wakuelewi. That's a problem. That's not their problem. That's a problem that you can solve. But usually nasikianga watu wengi wakisema like kuweka subtitles is tough, sijui ni kazi mingi, sijui ni kazi mingi. I can't lie, because after kusafa kufanya hizo character zote nini imeenda editing, imeenda nini, alafu sasa imefika point sasa nataka kuanza kutranslate, meaning I'm rewriting the script. Na it's long manze. 5 minutes ni mingi kama unasikia tu na una translate. Na lazima uandike na language yenye watu wataelewa. Wase wanaelewa. Na lazima zingine pia kuna jokes zenye ukitranslate it's not funny anymore. So inabidi you translate wenye it's either ikuwe direct translation ndio ibaki funny or something. So ni kiskill tu fulani pia unafaa tu kutumia akili time unaweka ma subtitles. Okay. When ujiekea ama maybe you have someone who does that? For now mimi ndio ujiekea. But kama tunafanya professional shoots, team yangu Lux ndio anafanya subtitling. Actually tuna multitask, tunafanya different, tunafanya naweza introduce hii by the way. Yeah, unaweza umemtaja. Creative team yangu sijui kama wanaweza pull up. Wakuje. Pull up. Wase wana make it happen manze. So wasi mimi peke yangu. Exactly. Watu wajuangi hivyo. Unajua nini ni FLAQO peke. Actually nilisuffer hivyo ni FLAQO peke yake for a long time until ikafika point nikaleta maboys wangu. Nilikuwa na stay kwa hii nyumba solo, ilikuwa so boring na hakuna msa kunipush. Na mkasubuhi sana shanga nitadu nini. Kushoot is so hard because mimi ndio nafinya kamera, natoka pale mbio narudi. Mara hiyo take haijaenda poa, mara siko na jirecord, so ilikuwa hectic. Ikabidi nilete maboys wangu. These are my guys.
this is my bro atufanani sana. Atufanani sana. Alafu nafanana tu kwa pose zingine za mnaposti. Kuna angle. Mbona photographers wanapata hizo poses zinakani katuna. Atufanani that much by the way. You just look kingly. Imagine they don't. Yeah, thank you. Sasa Jimmy Condor's hapa, and then there is John Larry. Hao ni wase wangu from way back. Tukianza music Kisumu, tukigrind bana, tunasumbuka, mapromoter wanatucheza, tunaenda shows za 5 so bana, hiyo 5 yenyewe Actually, the first show tulipatiwa 2 Gs mazee, tukagawana. Ilikuwa Mko wangapi? Tulikuwa hivi vile tuko tu. 4. Wallahi tuligawana punch. Tulisikia poa. Kwa unacheki ukipoa do ujaiguza. Kwa umezoea tu kufanya za bure. 2K ni kitu. It's something. Back then by the ilikuwa something. Ilikuwa something mazee. 2 Gs. Ilikuwa fiti. Free money, it's free money, we perform. But tumetoka way back na time yenye me personally nilicheki na need could do something extra apart from music, ndio nikaanza kufanya content creation. And thank God it really opened ways for me. So ikafika point yenye na need support because ilibidi ifike hiyo point. Ilifika hiyo point kabidi nikaangalia which people do I have who can support me. Nikaangalia yenyewe God really planned these things out because tukianza Jimmy hapa ni music producer. But Jimmy ako very good kwa video editing. Lux hapa pia ni producer. Very good kwa video editing. So nikaangalia what I'm so blessed. What else do I need? Ikabidi niwalete on board. Brongo hapa pia tunapiganga naye ma doubles kwa shoots, tunasumbuana nini. So ananisaidianga pia ma social media nini, saa zingine kwa tough bana. Saa zingine watu husema unamweka kwa character, unatuchanganya. Actually, my brother has never appeared on any skit. Na siwezi fanya kitu kama hiyo. Mimi siwezi wacheza. Kama mimi napiga character napiga clean peke yangu. Imagine. Mimi hata naweza jua. No, see. But them sana. Umepia? The moment Sindio? Body structure ni different. Cheki mwenye Henry ni mbigi, mimi ni kadogo. So, to be honest, ebu semeni ukweli. The moment nitaweka Henry kwa script, trust me, everybody will know. Henry ukivaa kitambaa mamotis, you don't look the same. Amfanani? Sindio? Kweli. Yeah, nishaijaribu. Ulikuwa unataka kutry ama? I was just trying. Ilikuwa like, okay, nikajiangalia kwa mirror and I was like, You see your man. But the shinga Henry manzo ya kwa garefu kidogo. Msanza jua from hapo. But it's true. Shinga yake ni refu. Yeah. Wasikwambia hivyo lakini. So basically, hii ndio team yangu. Na hivi ndio tu creating content. Yeah. Okay, ningetaka mtuambie each and every one of your role yenye yeye ucheza. I mean it was Jimmy Condor's. Mostly me deal na production as itself, in charge of production. So actually andika script anatuleta sisi, so mimi naangalia like okay, jumesha tupatia script like tunaweza bring into life aje. Like mse atasimama hapa, Mamotisa atafanya hivi, kuna vitu Mamotisa hizi do like akiandika na Joy Place ni wrong. Kuna vitu Otisa hizi sema after maybe akota muongea, so hizo ndo vitu tunaweza correct and stuff as into Mbona inanikalia funny? Actually ni interesting by them, nafa come set by the ones we actually we'll do a video behind a documentary or something, at least also I understand kitina go through a 3 minutes video maze. It's long maze, it's crazy. So me in charge of could bring the script into life in a video format, in short attachment to hivyo. Yeah. Wow. What about Henry? Henry, okay, the thing I do, mostly I'm his double. Mostly I'm his double. But pia I handle the social media, YouTube, TikTok, Instagram. Wewe ndo unatu reply to text. Actually, Wait. no, like kama kuna times zenye msea anaweza text kitu kidogo, mimi sijui niweke aje kwa words. So naweza get back juu sidhani ka anaweza kwa in your position ya get back as such. So yeah, mostly social media. Sawa. Nimtaka. Yeah.
Tunaelewa. Wewe ni msee wa social media. FLAQO. What about you? Me vile nimeintroduciwa mimi ni Lux. So mimi niko part of the creative team. So kuko part of the creative team inamaanisha like tuko from the point tuna create ideas to point ya delivery to point ya execution, like tuko hapo unacheki. So basically me specialize kwa special effects, color grading na directing. Okay. Shoot. So hapa kuna manager. Manager wangu ako kwa ofisi. Okay. So hii inakuanga set two place tuna stay na tuna shoot. Vile kadhani ulitaka kusema ni set. Ni shanga kumbe umetoka Kisumu. Ukakuja set. Hapana, set na pia ni place tuna stay. So basically tuna stay kwa set, tunaishi kwa ofisi na it's easy hivyo by the way. Ukistay off set as in shoots zinahitajika usiku, saa zingine tutashoot mpaka 12 plus kuna curfew, so you get always stay off set and stuff. So it's a bit easy to stay kwa set. Ni location na place una stay kwa the same place, pia ina cut cost pia na transit stuff. Yeah. Okay, and when do you come together mkaanza kufanya hiki kitu as a team? Way back, maze tulipatana like 7-8 years ago. Tukido music. Yeah, I think tulido music to some point ikakataa back in Kisumu. Tulido music ikakataa, alafu tukadecide as an accumulative, as in tukarealize umsenya ako na talent ya kuwa funny and stuff. Mimi sizi kwa funny, tuzi kwa funny wote. So tukadecide na hizi skills zetu to drop music kidogo for a while na tuweke efforts zetu zote kumpushia, because ya kisonga na tupush pia sisi. Yeah, so even though the whole concept of it. So ni my day ones. Na naambia creators bana, ka kuna wase uli come up now, usiwaache nyuma, cause one thing you don't know is where's your superstar. When in the roof, but roof bila walls si nyumba. Uta crumble kama unadhani wewe ni superstar atunaacha wase wako. It doesn't work like that. Mimi ni the face of what people think it is, but there's just so much behind it. Na ni hao guys. Wow, acha ni wa release tubaki na Mama Otis. Ama mko na kitu kingine mtakuwa? No, that's fine. Henry anakamwoga. Nimewaambia na wa release, ashaenda mbio. Alikuwa na wait your moment. That's nice by the way. Anyway, FLAQO, have you ever thought of maybe a stand-up comedy? Me by the way, mimi nakuanga msee honest. Nakuwa very honest. Kama uko huko nje unataka kunibook stand-up comedy, tafadhali sahau. Because me, I'm not built like that as FLAQO. But then I don't know, sijui kama hii concept ina make sense, but as FLAQO, I talk lesser than as I talk as Mama Otis. I don't know how that really works. Naweza simama stage as Mama Otis na nipige kelele for 2 hours na niko fresh, but as FLAQO nipe minutes ngapi? 2 naenda quiet, naanza kuangalia. Guy, so where next do we move from here? Cause FLAQO is not funny. FLAQO si funny. I have funny ideas in my head, which I look for ways to bring them to life creatively. And my funniness, my funniness, the crazy ideas in my head, they are zinakuwa manifested through these characters. But mimi as FLAQO, mi siko funny. Yeah. That's the truth. Stand up utapanda mlima kupanda. Stand up na ku MC. Naweza MC as a character, cause I'm free in my head, niko in that headspace, cause naelewa hii character, najua nafaa kusema hivi. I just talk carelessly, but as FLAQO I think niko a little more conscious. Wow. Yeah. Sijiko unaniget? Nakuelewa kabisa. Ushawahi jaribu kwani? Juu uko na confidence you can't do it. Kuna ushawahi jaribu? Mimi najua for a fact, I can't try. Ni my echo in a position where I have to try. So asa najua uni FLAQO. Tunaongoja utuchekeshe. Anafaa kutuchekesha For 2 hours. For 2 hours.
Guess who saved me that day? Mulamwa. Big shout out to Mulamwa. Mulamwa unajua kufiti stand up, I'm not. So hiyo day Mulamwa aliangalia akasema, sasa boys wangu ni kama anaenda kuumia hapa. Ameanza kupanda mlima. Mulamwa akakuja, I can naweza inaitwa ku MC kama niko na but ukinika pale stage unless it's music, but ukinika pale stage ati sasa nafaa kuongelesha wasee and make people laugh. It was ilikuwa occasion gani? Ilikuwa occasion gani? Ilikuwa Nairobi cinema. I don't know, ilikuwa something about gospel ya NTV. Ingekuwa Mulamwa hiyo day, I don't know. Alitumwa na Mungu. Nyewe Mulamwa alikuja stage mbio. Nairobi, nikasema Mungu kumbe huko. Sasa ikabidi actually when Mulamwa showed up on stage, I was very okay because ilikuwa complimentary. But mimi msini book for stand up. Because najijua. Okay, nalijua aje ulikuwa unapanda mlima. Mulamwa definitely ameangalia, probably anaangalia anajua, umseni kama ana sweat. Hapa jamani kana sweat. Na siku anajua where to go from there because mimi mwenyewe hiyo time niko famous na kuna so much expectation from you. Jina ni kubwa lakini confidence bado iko imeiva pale. I think nowadays I'm a little more confident. Naweza ongea. Kitambo I could not talk, na hiyo ndio ilikuwa time nimekuwa stage. Mulamwa aliangalia pale, Mulamwa akakuja kani help. I think after that people will remember that day. Really suffer. After that uliambia Mulamwa nini? Bro, jo umeni save. Tafadhali ukisikia msi yote anadai kunibook stand up huko nje, mkataze. Ama ni call tu mkataze pamoja because it's not really worth it. Mimi mse I think I'm more of a screen actor and I'm more scripted. Mimi mtu script. Kama naenda kufanya kitu live, it's scripted. Na kama it's unscripted, it's because I'm a character, not FLAQO. Wow. Umetaja sana about music. Uko na plans za music? Nili-halt music for a while, but the music is coming back. Because sahi niko na maboys wangu wote hapa hivi. We normally think music. Sahi I think to create a whole album. Yenye tunaangalia tu gani is necessary kufanya a video or whatever. But kuna plans za music very soon. Music is coming back. Siwezi huwa music because I think tuko sawa ni venye tuko tuna platform, and your platform I think to me build somehow say we can kickstart music tena. Okay. I know this one is tough, but between music and comedy, unaweza chagua gani, wacha gani? I really don't know. Let me say music is my first love. Let me not even. Unapenda music hivyo? I love music. Like I really love music. But now also what makes money for me? Maisha imekupeleka wapi? Maisha imenipeleka, but seti nafanya content juu nimesukumwa kona. No. Sure. I love it because to me nilikuja kuembrace, and it's all art and it's really close to my heart because mi kana nafanya kitu naifanya for a reason. Kana na release video huko nje na release for a reason. Na I'm doing it for myself first. Ndio sana naifanya kubamba wase. That's why kama naandika content, the main goal kwangu si ati nikuwe funny. Ni content. How creative is it? That's why let me tell you, by the way, let me tell you. Wase wamekuwa funny for years and years and years and years. Mpaka being funny at this point, na venye the world is competitive, it doesn't matter anymore. That's why nilika down nikaangalia like kwa hii kukua funny, how creative can this look? Ile design ukipelekea director wa Hollywood ama tu wase wenye wamezoea zile vitu ngori vitu noma. Angalia seme this video na watch, can it compete with vitu tunafanya huko? That's what I thought, because mimi nilifeel kukua funny, wase wanakuwa funny, wanazeeka wanaenda, wase wanakuwa funny, wanazeeka wanaenda. But how will this be creative enough to compete with the rest of the world?
And I feel hiyo ndio kitu mimi nimekuwa nikichase. So mimi wasi chase kukuwa funny. And how do you think about comedy in our country? Comedy nowadays wase wana embrace comedy sana. But what I think creators should do ni kukuwa na that goal. Mimi natamani sana because this cycle is very boring. Una rise, una hit, wasa wanakuzoea nini out of nowhere wasa wakufind funny tena. Next hivyo kwani itaendelea hivyo. So me what I think comedians and creators wanafaa kudo. Wanafaa kuangalia international market. Hiki tunadu itaniweka aje kwa the global space. Hata kama utaifanya for 10 years na bado ijajipa, how is it competitive enough kwa the global space? Because kuna zile comedy zenye ni meant for Kenya pekee. But what changes that? That's why mimi niliingia kwa subtitling. That's why na try nafanya video na try kuifanya as creative as possible. Camera angles nini, camera movements nini, is it competitive na uko ma Hollywood manini. So even ndio mimi uangalia. So I think wasawa wanafaa kuangalia more than just wase wacheke. Ama to brands ma corporates wakuje wanirushie ma 50 Gs ama nini. But the miss angaliange do. And I think that is what has kept my art pure, because me it's so close to my heart. Mimi huwezi nipata nikiadvertise kitu yenye situmii. Ati brand amenilipa 250k. Enda udanganye mafans wako ati wafanye hivi watawini stuff. I'd rather work with only 3 brands a year wenye wamenilipa fiti, but I keep my art very pure. Na my conscience is clear that kama I'm selling something to my audience, it's from my heart. Yeah. Kwa hivyo wewe kama utumiwe unakataa? Hata kama situmii, lazima nikuwe nimefanya research na jua hii stuff ni legit. So that si ati naenda kudanganya ma fans. Because inafika point yenye creators ufikanga kona. Unafika kona hujapata job, alafu msee anakuja na kuambia vitu zingine za kutrick ma fans, unapiga kazi nyingine ya kudanganya wase, unadanganya ma fans wako. So that is something me I never do. Na hata God anajua. If God knows that your intentions are very pure, you never lack. Cause me set nimework na brands, a million brands, but I can say my heart is at peace and I'm very comfortable with pace naenda nayo. Okay. FLAQO, unajua despite kukuwa mtu anapendwa nini, bado kuna kuangana wale watu maybe hata hawa bambi hata kidogo, kuna kuangana hizo trolls. How do you deal with them? Kenya mimi especially acha niendelee, especially for you, unajua kuna lately nimekuwa nikiona watu wakiattack sana characters wenye wana kama exactly. Say lambistic kabisa. Acheni kuvaa skirt. Exactly, unavifunga vitambaa nini. You have to dress like a woman. Why do you dress like a woman? So that you impress people. But if you want to impress people, if you want to impress a woman, go talk to that woman directly. You don't have to dress like a woman to talk to them. But anyway, at the end of the day, like Eric, is it Eric or Jalas? One of them said that hata Big Mama alikuwa na dress. It's not new. It's not like we are introducing this. It's not like try to lead people astray. It's just being creative. Yeah, it's just creativity. Because FLAQO does not wear a skirt. I don't wear a skirt. I really don't wear a skirt. Because ukiona nimevaa nguo, that is a character. It's acting. That is not me. It's pretending to be somebody else. But ingekuwa FLAQO saa amevaa skirt anatembea kwa streets, that's a big problem. Yeah. That's the truth. So acting is acting and real life is real life. I think Wasana could draw a line between the two. It's not like I'm trying to say that it's okay for this to happen or it's not okay for this to happen. At the end of the day, acting is acting in real life. Yeah. So, but
staki kuanza kuattack wase because me I think I just stated those facts nani hivyo tu. Hata tumalizie na tattoo. Mimi sijui mbona unapendanga tattoo hivi. Tattoo mimi. Yes, anymore by the way, but sijaziweka huko kwenye inzaniharibia Mama Otis. Mama Otis akona tattoo nyingine inatoka ngapa hadi hapa hakuna. Tattoos to me ni personal meanings. Ini by my birth date. Ini alpha sign, because to me you know I'm king, and I'm not the king against anybody else. I'm the king of myself, and I think wasanafa ku embrace your stuff. Ufai kujiprove to anybody else. Are you the best version of yourself? So this to me means it's ni alpha sign. So wengi wamewatch Teen Wolf wanaijua. This is alpha sign, and I think I'm always striving to be the king of myself every day. Every day na try do today am I better than yesterday? Because mimi namkanga every day anaangalia is mi siamkangi ati jana niliachieve nini, acha nilale. Mimi namkanga every day nikana anza from zero. Yeah, so that is how I know I keep outdoing myself every day. Na hiyo ndio one my goal every time. So this is what this means. Up a view, of course, cross. Meaning say very religious. Nime come from a very religious background. So in Jesus cross. Jesus is my savior. Music, I love music hapo. Alafu FLAQO. Mimi najipenda by the way. Najipenda, so FLAQO here. Alafu this one is a whole. The biggest. Yeah, this is the biggest. Hii ndio hata nikifunika uso aje wasana angalia anajua. Ni wewe. You don't even have to say it. Yeah, so this is the praying hand, dove, alafu na lotus flower. So all of it ni religious mazee. I'm a very staunch Christian. Natoka from a very religious background. Yeah, na I keep it like that. Yeah. Wow. Yeah. Thank you so much FLAQO. Mimi nataka utufungie video lakini utufungie na my favorite character, Mama Otis. Ajua ilisema ni ngumu sana kama una nguo. No, it's fine. Fikiria uko nazo. Sasa tumefika the end of the nini? The video. Kwanza venye sana ningevaa Mama Otis, mimi ndo ninge interview Eve. Eve wapi Adam? Adam. Hey, una load, una internet. Haya, sasa tumefika mwisho wa video. Unaweza enda kwa channel yangu FLAQORAZ. Si hata channel yangu. Ni ya kijana mwingine anajifanyanga. Hadi anajiita nani? Anajiita FLAQO. Bas. Sasa uende huko subscribe. Una like na una comment. Na by the way, Mama Otis tumefunga video. I remember ulikuwa na nini? How do you call it? Is it a show? Yeah, Authentic. Exactly. Ilikuwa ipotee, ilikuwa isaulike. Hey, karibu ni sahau. Authentics. So, ini series ya The African Story. Actually, indi mekonga the reason why na develop these characters for this reason. Na sahi imefika point tunafanya series. Sahi tumeshoot tunaenda episode 5. Na through this series ndio wenye hata mimi nitataka ku give back to society some time in future, where nita audition actors and actresses wenye bado hawana hiyo opportunity ya ku-act on the big screen, because kinyi na happening kwa big screens ni big actors wanatoka kwa hii program wanaenda kwa hii program na wanazunguka hivyo. So through this series I think I think it's something I really intend to do. Na nitakuwa nachagua the best of the best for the episodes. And I feel itakuwa wenye I'm giving back to the society. So tumefika episode 5. It's really tough shooting this because so far mimi ndo na play all characters so far, but that's not the intention.
kuna wase watakuwa naingia huko mbele, nitakuwa na play a number of characters but tutakuwa tunazifanya na wase which will audition. It's very tough kushoot. Tuna shooting by day just with my crew. Nachukuanga like 3 days on set, tunamka 8 am tunamaliza 8 pm hivyo daily. Na change nguo. Kama script ni 27 pages na kuna tuseme 10 characters, I'm going to do hiyo 27 pages how many times? 10 times. It's normally very very tough. So hiyo ni kitu moja by the way imenisaidia na ni push sana. Alafu by the way there's something I didn't mention. There's something inanisaidianga imenisaidia sana ku manage time. It's a very tricky condition inaitwa urticaria. Unajua urticaria? Urticaria ni hives. So one iko na very terrible allergic reaction. It's inani mess up because compared to people have 24 hours in a day, right? Me yangu iko reduced. My yangu iko reduced because hiyo urticaria inafanya your face swells unaka potato like, and it's really itchy. And it happens a lot. So you time yenye iko, that's the time when I can work. So my time is normally reduced from 24 hours way by far, and stuff is itching. But kama kuna mtu anajua how to tibu that urticaria. It's terrible. Why na ni mess up? Nime try so many things but I've learned to live with it. So by the way imenisaidia ku manage time because me yo time yenye najua niko poa, hata I was really crossing fingers like akiiva sikuje alafu hizo vitu pia zikuje. It's really terrible. Unajua urticaria? Hives. Though posting on my stories sometime I gave up. I'm like kama Mungu alidecide ni hivyo si ndio? Okay, inakujanga na time ama it's an allergic reaction where I don't sijui hata ni nini. I don't know because nimetry kukanja 3 days and it still appears. So definitely sio protein, sio food, it's not that. So I'm like probably it's something in the environment. So it's tough when I mess. It really messes me up big time. Sasa zingine napata time yangu ya kushoot is reduced to only 5 hours. Na mimi na play all these characters, so I have to make use of your time. Yeah, so by the way, I don't know, sijui niseme it's a blessing. These guys, it's not really a blessing. I don't know what it is, but imenisaidia ku manage time. Imenisaidia ku value time. Your time niko nayo naitumia, so I never waste time. Yeah, so basically. By the way, if there's somebody who knows legit what can need that urticaria, guy, please. I reach out because it's serious. It's serious. It's pain. It's pain every day. You wake up, you're swollen mpaka people can't recognize me. Mwili yote. It's swollen mpaka kwa uso mpaka kwa mdomo, and then it's really strange. Disappear too. Saa zingine nasimama kwa jua and then narudi kwa nyumba kama niko sawa. It's I don't know. It's just something, but to be honest, your stuff means they could value time. So they itaenda mimi ndasema God, you really taught me through that because yeah. Well, in case you're watching this video and maybe you have knowledge on how maybe naweza tibiwa, you can reach out. Unaweza reach out FLAQO ama pia unaweza ni reach out on my Instagram page @mungai_eve. So wacha FLAQO sasa afunge sasa video. Wow. Hiya, so we have come to the end of the video and thank you guys so much for watching. Please subscribe to her YouTube channel because you guys are a media house. Congratulations you guys so much because I've really seen the growth. Kutoka hizo times by the I've been watching you guys and your growth is so inspiring. So please subscribe to her YouTube channel and please subscribe also to mine at FLAQO. Asanteni sana na wapenda and thank you guys so much. Sawa, sema unatupenda kama mama Utisa. Ninawapenda. Hata unipendi mimi nakupenda. Najiforce kwako.